Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Civic Class Grade 2 SDI Al Munawwarah. Today we will learn Unit 2 about obeying the regulation at school. Okay, let's start our activity today by praying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Okay, for our civic today, Unit 2, obeying the regulation at school, we will study about mentioning the regulation at school. Before I explain about the regulation at school, I will give you some awesome words. Obey. Patuh, responsible, bertanggung jawab. Assessment, tugas, seriously, dengan serius. Develop, membangun. Commonly, secara umum. School attribute, perlengkapan sekolah. Train, melatih. Remembrance, mengenang. Cheat, menyontek. Hero, pahlawan. And scratch, mencoret-coret. This awesome word you have to write on your worksheet, okay? What is responsibility? Responsibility is taking assessment seriously. Jadi yang dimaksud dengan sikap tanggung jawab itu adalah mengerjakan tugas dengan serius. Itu berarti dia bertanggung jawab. Okay? What is responsibility? Responsibility is taking an assessment seriously. Why we have to be disciplined? Kenapa kita harus mempunyai sikap disiplin? To develop behavior by instruction, especially to teach self-control. Jadi agar kita itu mempunyai kebiasaan yang sesuai dengan petunjuk, sehingga kita itu mempunyai self-control, selalu terkontrol. Oh, jam segini aku harus bangun, jam segini aku harus sholat, jam sekian aku harus belajar. Punya self-control, punya semacam kayak alarm gitu ya, karena kita sudah disiplin. Okay? And then this one, the kinds of school regulation. Ini adalah contoh-contoh peraturan di sekolah. The first is wearing on school attribute completely. Every student have to wear on school attribute completely. Harus memakai seragam, perlengkapan seragam dengan lengkap. Karena ini aturan di sekolah. Dan number 2, come in the school on time. Harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh telat. And then praying before studying. Belajar, berdoa sebelum belajar. Joining flag ceremony. Bagi siswa kelas 3 sampai kelas 6 itu ada joining flag ceremony, mengikuti upacara bendera. And then keeping school cleanliness. Menjaga kebersihan sekolah. Taking care of school facility. Menjaga barang-barangnya sekolah. Jadi bangku tidak dicoret-coret, terus tembok juga tidak dicoret-coret. Giving information when do not come in the class. So if you are sick, you were sick, and then you cannot go to the school, you have to give information when do not come in the class. Harus memberikan informasi, memberikan surat, ngasih kabar bahwa tidak bisa masuk sekolah ya. And then the last one, no snack outside the school area. Tidak boleh jajan di luar sekolah. Jadi di kakang-kakang itu, walaupun kakaknya berjajan di sekolah, sebaiknya tidak dibeliin ya nak ya. This is the rule, ini peraturan. Okay, now I will show you the school regulation. This one, the days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday.
You have to wear on school attribute completely from the first day until the last day, from Monday to Saturday. Based on the day, based on the schedule. Harus memakai seragam sesuai dengan harinya. Jangan saltum, jangan salah kostum. And then we have to come in the class on time. Harus masuk sekolah tepat waktu juga ya. Kenapa harus datang tepat waktu? Kalau kamu terlambat, kamu akan tidak punya kesempatan berdoa bareng teman. Kamu juga akan ketinggalan pelajaran, kamu jadi terburu-buru, kamu jadi kayak orang kebingungan nanti. So, you have to prepare yourself and then you will come in the class on time. And then, praying before studying. This is so important. Berdoa sebelum belajar. We have to do. Praying before doing anything. Kita harus berdoa sebelum melakukan apapun itu. Because we are Muslim. And then, this one, your activity, you have to do this one on page 24. Fill in the table below correctly. Here are the statement. Here are the statement. Number 1, obeying the rule in the class. Mematuhi peraturan di kelas. The rule must obey. Peraturan apa saja yang harus kamu ikuti ketika kamu ada di kelas. Itu Ustazah sudah membuat peraturan di kelas kan? Semua siswa harus mengikuti. Siswa yang masuk di kelas itu harus mengikuti. What are, for example, contohnya, paying attention to teacher, harus memperhatikan guru. Itu contoh ya. Kamu boleh pakai yang lain, misalnya submit the task on time, mengumpulkan tugas tepat waktu. And then number 2, obeying the rule when examination is running. Nah, ini yang kedua, mematuhi peraturan ketika sedang ujian. Kalau ujian apa aturannya? Tidak boleh apa, harus bagaimana, begitu seterusnya ya. And then now look at the question number 3. The statement is obeying the rule when joining flag ceremony. Kira-kira peraturan apa saja ya yang harus kita ikuti ketika mengikuti upacara bendera? Apa? Tidak boleh bercanda, berdiri dengan tegak, begitu ya. And then number 4, obeying the rule of picket class. Kalian pasti sudah mempunyai kelompok piket. Nah, dalam mengerjakan tugas piket itu sudah ada aturannya. Apa saja? Please write on number 7 and 8. Misalnya, come in the class on time, datang tepat waktu, you have to clean the class together with your friend, membersihkan kelas dengan temannya. And then number 5, obeying the rule when break time. Mematuhi peraturan ketika sedang istirahat. Istirahat pun ada aturannya, nak. Apa saja itu? Biasanya kamu pergi kantin jajan. Nah, ada sampah tuh biasanya ya. What should you do? Okay, now let's continue to the next task. On page 25, section B, tick if the statement obey to the rule and cross if the statement or the behaviors disobey to the rule. Jadi silakan diberi centang atau diktik untuk pernyataan untuk perilaku yang menunjukkan patuh. Dan beri tanda silang untuk perilaku yang menunjukkan tidak patuh, sikap tidak patuh. Number 1, come in the school on time. Datang tepat waktu ke sekolah. Perilaku patuh or disobey atau tidak patuh? This is obey. Jadi dicentang tanda obey-nya ya. Number 2, do the homework. Kalau dikasih PR sama kalian dikerjakan di rumah PR-nya. Begitu masuk sekolah lagi ditanya, where is your homework? Kamu bisa menunjukkan karena tadi malamnya sudah dikerjakan. This is obey or disobey. Number 3, chatting when teacher is explaining the lesson. Ngobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. This is obey or disobey. Apakah ini patuh atau tidak patuh? Yes, of course, this is disobey. Nah,
Silahkan kerjakan sampai nomor 10 ya. It's easy, right? Okay, thank you for paying attention. Don't forget to do your work. Please do seriously and then please submit your task to teacher at school. And then let's close our lesson today by praying. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you kids. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.